Hi friends, welcome to our educational quiz mania channel. Students, in this video, today we are going to solve test number 1 based on standard 8 bridge course. So, let's get started. Subject Maths. Question number 1. Fill in the blanks. 1. The bisector of any one angle of the triangle divides in dash parts. Answer is 2. 2. Minus 125 divided by minus 5 is equal to 25. 3. The HCF of 60 and 36 is 12. 4. If the sum of the measures of two angles is 90 degree, then they are known as dash angles. Answer is complementary. 5. 2 1 by 7 plus 9 by 11 is equal to 228 upon 77. Question number 2. Solve. 1. Carry out the following operations of rational numbers. 1. 12 upon 5 minus 3 upon 10. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की जे छेद आहेत डिनोमिनेटर ते सारखे नाही आहेत, ते आपल्याला पहिले सारखे करावे लागतील. यासाठी आपण 12/5ला 5ला बघा 2ने गुणलेला आहे, त्यामुळे वरती सुद्धा 2ने गुणलेला आहे. 12 × 2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 10 मायनस 3 अपॉन 10. 24 मायनस 3 इज इक्वल टू 21 अपॉन 10. आंसर इज 21 अपॉन 10. Second question is minus 3 upon 4 into 8. 4 1s are 4. 4 1s are 4. 4 to the 8 is equal to minus 3 into 2 is equal to minus 6. Answer is minus 6. 2. In the figure, line AC and line BD intersect at point P. Measure angle APB is equal to 34 degree. Then find measure angle APD and measure angle BPC. First write down measure angle APB is equal to 34 degree. Measure angle APB plus measure angle APD is equal to 180 degree. कारण हे एंगल्स लिनियर पेयर एंगल्स ने एकरूप आहेत. एंगल्स इन अ लिनियर पेयर. मेजर एंगल एपीबी ची व्हॅल्यू आहे ती लिहून घेऊया. 34 प्लस मेजर एंगल एपीडी इज इक्वल टू 180. 34 आहे ते उजवीकडे गेल्यावर मायनस होतील. मेजर एंगल एपीडी इज इक्वल टू 180 मायनस 34. देअरफॉर मेजर एंगल एपीडी इज इक्वल टू 146. आता आपल्याला मेजर एंगल बीपीसी ची व्हॅल्यू काढायची आहे. तर मेजर एंगल एपीडी इज इक्वल टू मेजर एंगल बीपीसी. हे दोन्ही कोन एकमेकांना एकरूप आहेत. त्याचा रिझन आहे अपोजिट एंगल्स. हे दोन्ही कोन विरुद्ध कोन आहेत म्हणून ते एकरूप आहेत. रिझन लिहूया आपण अपोजिट एंगल्स. मेजर एंगल बीपीसी इज इक्वल टू 146 डिग्री. कारण मेजर एंगल एपीडी हे माप आपण वरती काढलेलं आहे आणि दोघांची मापे समान असल्याने मेजर एंगल बीपीसी इज इक्वल टू 146. Question number 3. Solve the following questions. 1. Find the LCM of 18, 36 and 27. First write down prime factors of all numbers. 18 is equal to 2 into 3 into 3. 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3. 27 is equal to 3 into 3 into 3. आता आपण तिन्ही संख्यांमधील जे सामायिक अवयव आहेत
कॉमन फॅक्टर्स आहेत ते पहिले लिहूया. तिघांमध्ये 3×3 आहेत ते लिहून घेतले आहेत. त्यानंतर 18 आणि 36मध्ये 2 आहेत, सर्कल केलेलं आहे पहा, आणि उरलेले आहेत 2×3. तर LCM आहे 108. सॉल्व. A -7 into bracket is equal to 21. Answer is -3. B 5 into bracket is equal to -30. Answer is -6. 3. Draw the triangle with the measures given below. In triangle SUV, major angle SUV is equal to 90 degree, length UV is equal to 7 cm, length SV is equal to 9 cm. First draw rough figure. First draw UV, line segment of UV 7 cm. आपल्याला प्रथम UV हा रेषाखंड काढून घ्यायचा आहे. यानंतर प्रोट्रॅक्टरचा वापर करून आपल्याला U वरून 90 डिग्रीचा अँगल काढायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता. कंपासमध्ये 9 सेंटीमीटरचा माप घेऊन तुम्हाला V वरून एक ब्रॅकेट करायचा आहे. जिथे ब्रॅकेट त्या रेला छेदलेला आहे तिथे बिंदू आणि ह्या V वरचा बिंदू तुम्हाला जोडायचा आहे. अशा रीतीने आकृती तयार झाली आहे. SUV तुम्ही सुद्धा काढू शकता. तर अशा प्रकारे तुम्हाला SUV हा ट्रायंगल ड्रॉ करायचा आहे. तुम्हाला नक्कीच समजली असेल ही आकृती. Subject Science. Question number 1. Answer the following questions. 1. Complete the following chemical reaction. 6CO2 plus 6H2O, C6H12O6 plus 6O2. 2. Write 2 examples of chemical preservative. Answer. Acetic acid means vinegar, citric acid, sodium benzoate and some nitrate. 3. Identify who I am. In which type of nutrition you will add me. I live in the hair on head and get food by absorbing blood. Answer. Lice. These include ectoparasitic nutrition. Question number 2. Answer to the following questions. 1. What precautions should you take when buying food in an airtight container bags? Why? Answer. When buying food in airtight containers or bags, we will first look at the usable date of the food and use the food up to that date, because if the usable date expires, eating such food can make us sick. 2. Classify the given quantities into scalar quantity and vector quantity. Area, velocity, weight, speed, displacement, distance, mass. Example of scalar quantity are area, speed, distance, mass. Example of vector quantity are velocity, weight, displacement. 3. Why does this happen? When a cold water bottle is taken out of the fridge, water droplets appear on the outer surface of the bottle. Answer. As the temperature decreases, the ability of air to hold vapor decreases. When the cold water bottle is taken out of the fridge, the temperature around the bottle decreases as its temperature is lower than the room temperature outside. As a result, the ability of that air to evaporate is reduced. Therefore, the excess vapor in the air condenses and dew-like water droplets
appear on the outer surface of the bottle. 4. What is the property of water shown in the picture called? What is its advantage for aquatic animals? Answer. The properties of water as shown in the above picture is called anomalous behavior of water, river, lake, water, etc. Due to anomalous behavior of water only freezes in the upper layer. Therefore, in cold countries, aquatic animals remain alive even after the rivers of lakes freeze in water. Question number 3. Answer the following questions. 1. Identify the name of the plant in the picture. Explain the adaptations of the trunk, root and leaf organ to survive in deserts or low water areas. Answer. The name of the plant in the above picture is cactus. These plants have a distinct and characteristic structure that minimize evaporation of water inside the plant. This increases their ability to survive in dry or hot climates. Desert plants do not have leaves, or they are like very fine needles, or they have turned into thorns. The trunk stores water and food, so it becomes fleshy. Due to the lack of leaves, the stems need photosynthesis, so they are green. The roots of these plants go deep into the soil in search of water. 2. Observe the picture and write the answer of the following questions. 1. Write the name of part A and B. The name of part A is lip apex and the part of B is stipule. 2. What is the type of lip? Such lip are called simple lip. 3. How are the veins in the lip arranged? The veins of a simple lip are reticulated. The simple lip is divided into two equal parts by a single midvein which lies along the midline of the lip blade. Thank you.